dengar podcast sama Huria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah sebulan yang lalu ya dari episode terakhir di Dongeng untuk Huria. Maaf lagi ya teman-teman ya, kita jarang-jarang uploadnya. Oke, jadi ini ceritain tentang bukunya. Ini buku apa, Hur? I Want My Mom. I Want My Mom by Tony Ross. Ini bukunya dari mana, Kak? Nek, aku dipinjemin sama guru Inggris aku, padahal nggak boleh dipinjam dari perpustakaan. Aku doangnya yang dikasih dipinjemin. Nggak tahu kenapa. Kamu disuruh nih Huria baca di rumah gitu ya? Nggak tahu buat apa. Mungkin biar bahasa Inggris kamu tambah lancar kali. Orang aku udah Inggris lancar. Waduh, kalau begitu yuk kamu baca nih. Ini edisi Little Princess Tony Ross, I Want My Mom. Aku pikir ini bakal diceritain pas aku LPP di sekolah. LPP itu apa? Nggak tahu sih, tapi mungkin aku coba dulu deh mikir learning progress. Udah aku nggak tahu. Ya udah yuk kita mulai yuk. Jadi ini nanti dongengnya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nanti bahasa Indonesianya pokoknya inti ceritanya kita akan rangkum di akhir dongeng. Yang tahu Inggris aja, yang tahu Inggris aja tuh. Ya TTA, yang tahu-tahu aja. Tapi nggak ada singkatan. Mau ibu apa Huria yang baca nih? Ibu. Okay. It was raining and the little princess was busy with her painting when the awful thing happened. She knocked her water pot over and she spoiled the best painting she had ever done. Don't worry, said the maid. Everything's okay. And she mopped up the mess. I want my mom, yelled the little princess. Mom held up the soggy picture. That's wonderful, she said. A rainy day, the little princess smiled. When the rain stopped, she went outside to play on the seesaw and the terrible thing happened. She banged her knee. Wing! Dia kepleset tuh di jungkat-jungkit. Gara-gara adeknya. Emang dia punya adek? Oh iya. There, said the doctor. That's okay now. And she put some smelly stuff on it. Terus? I want my mom, cried the little princess. And Mom kissed the smelly knee better. The little princess smiled. Mwah! That night, the little princess couldn't sleep because of the monster living under the bed. Jadi dia ketakutan tuh karena dia ngerasa ada monster di bawah tempat tidurnya. Lalu dedinya datang. There isn't a monster living under the bed, said Dad. Look, but the little princess didn't. I want my mom. Oh ini. I want my mom, she screamed. I will read stories to you and the monster, said Mom. The little princess smiled and fell asleep. I want. Lihat dulu makanya. I hate eggs, said the little princess at breakfast. Eat it up, said the cook. It's awfully good for you. I want my mom, howled the little princess. Oh, goodies, said Mom. Dinosaur eggs! I love those. The little princess smiled. Hey, save some for me.
All morning the little princess had to play by herself. The maid popped into play snakes and ladders. I want my mom, bawled the little princess. The admiral popped into play boats. I want my mom, hooted the little princess. The little prince popped into play anything at all. Oh iya, ini adeknya. Ada Shopee. Ini adeknya langsung muncul. Terus play anything at all. And to stop the noise, I want my mom. Jangan teriak-teriak dong. Maaf ya teman-teman kalau kuping kalian sakit. Huria terlalu bersemangat. At least Mom came with some thrilling news. The little Duchess has asked you over for a sleepover tonight with crisps and film. The little princess packed her bag and began to cry. What's the matter? Said Mom. Kamu nangis. Sambil nangis. I want to stay here. I don't want to go, sobbed the little princess. I want to stay here with Gilbert and you. But Gilbert and I are coming with you, said Mom. At the little Duchess' castle, film started and Mom crept away. I want my began the little princess. But the film was terribly funny and the crisps were terribly good. The little princess smiled. Back at the royal palace, the queen was chatting to the king. She is having a wonderful time, she said. Back at the royal palace, the queen was chatting to the king. She is having a wonderful time, she said. Then, I want my little princess. Akhirnya mamnya yang kangen little princess. Tadinya dikit-dikit little princess, I want my mom, I want mama. Pas little princess yang gak nyariin mam lagi, malah maminya yang kangen. I want my little princess. Mana nih dia lagi nginep di rumah temennya, kok gak nyariin aku? Translatein dari halaman. Nggak, jadi begini guys. Jadi ini little princess tuh dikit-dikit I want my mom, dikit-dikit I want my mom. Suka ngetek dia sama maminya. Terus maminya apa tuh namanya? Apa sih kak? Iya, pokoknya dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Terus mamahnya suatu hari bilang, kamu diajak tuh ke rumahnya Pak Broto. Broto siapa? Kamu tuh diajak tuh ke kerajaan apa namanya? Kerajaan apa, Hur? Tetangga. Kerajaan tetangga tuh. Itu anak-anaknya, putri-putrinya lagi pada sleepover nonton film Dono. Kan katanya filmnya extremely funny. Film apa yang paling funny menurut kamu? Gak tahu. Kalau ibu dulu Dono sih lucu. Tuh nonton film komedi sama makan citato. Ya udah deh, karena filmnya lucu, keripik kentangnya enak, jadinya Little Princess, oh iya juga ya, ternyata nggak selalu dikit-dikit mamah kok, gitu deh kira-kira guys. Kalau kalian udah berani belum diajak nginep sendiri, nggak pakai papa mama? Kalau aku mah dikit-dikit, Bu, Ibu. Kalau Huria belum berani sih. Udah. Tapi pernah nginep di rumah Nin sama Aki 2 kali. Cece. Oh ya, sama Cece rumahnya saudara. Sekali. Nah, kalau kalian kalau ada pengalaman yang menarik saat nginep di 3 kali tahu. Oh iya. Ini nanti di di home podcast
Nanti kalian ceritain ya pengalaman menginap kalian tanpa ibu bapak, mama papa, daddy mami, mimi pipi. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Emang ini buat yang punya aja. YPPA. Ya udah deh. Singkatan gitu. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Have a nice day. Good night. Sleep tight. Bye. Tunggu, ada yang kelupaan. Kita bacain dulu deh yuk Q&A di episode sebelumnya yang Margot itu. Jadi ini ada 4 pendengar yang udah merespon Q&A dari Ibu Lucy Fontiani, katanya bagus. Terima kasih Ibu. Gimana Huria bilang apa? Podcastnya dibilang bagus. Makasih. Huria udah ngantuk nih. Terus dari cerita dan lagu Iyo dan Bunda. Halo Huria. Halo. Halo Iyo dan Bunda. Salam kenal. Lalu ada Reima Salsabila, dia ngisi pakai emoticon love struck 3 ting 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 gitu. Love you back. Terus dari Deta, katanya bagus dan menarik. Huria apa kabar? Dia nanya kabar Huria. Apa kabar? Gak tahu sih, kayaknya masih batuk atau enggak gitu. Ya, dikit-dikit suka batuk ya, Hur. Es terus. Ya, itu dia 4 sahabat pendengar. Cila sahabat pendengar apa ya? Kita kayaknya harus punya sebutan untuk pendengar channel podcast kamu deh, Hur. Ya pendengar aja. Oh, pendengar aja. Nanti kita pikirin lah ya sapaannya ya. Oke. Nanti komen-komen lagi ya di episode yang ini. Bye.